Okay, good afternoon, students. Are you hearing my voice? చిన్ననాగయ్య Yes, sir. ఓకే రైట్ వినిపిస్తుందా? ఓకే, with yesterday's class, we completed second module in tribal, second module in Dalit movements in our third paper. Today we are going to see the first concept among the second module in our second paper. The socio-economic history of modern India. You already aware that we already completed the first module. Within the first module, we covered the various things like the source to study the socio-economic history of modern India and the downfall of Mughal Empire and the political history of the later Mughals, then about East India Company and its policies, and during the time or the economical conditions of the Indian people in the colonial era. Okay, all these things we completed in our first mod. Today we'll discuss the first and important concept among the second module is socio-religious reform movements in 19th century. Okay, so you are already aware that and heard, you covered, read about various social religious reform movements. You are well aware that we already discussed a important concept among the first module, that the rise of a modern class, middle class, sorry. Okay, so within the modernization, there is emergence of a new class has emerged with the help of the Western education and English education. Okay, so the educated class who are aware with a with a logical and a technical education which provided by the Christian missionaries and schools and colleges during the colonial era, which is run by the European citizens. Okay, with the help of the schools and colleges, the English educated class emerged. That class in Indian society we call as a middle class. The educated middle class created certain miracles in the Indian society at that time. Those who are aware with the various incidents which are taken place in the world at that time, they are aware with various religious, various revolutions which started at that time, and also they are aware with many world intellectual class. Their ideology and their works inspired these middle educated middle class in India particularly. Okay, so all these are
created certain awareness among these middle class, and these middle class also used are employed as a certain assistants to the company officials. By the following these employment, they got certain income regularly, so that they their standard of living also somewhat better. So all these are created a certain new class to think about the Indian society. Okay, so while thinking or observing the Indian society, within the Indian society, they find various unwanted rituals and superstitions they find. And on the grounds of the Western thinking, rationalism, and humanity, they want to eradicate or abolish these unwanted rituals prevail in the society at that time. And they are also aware with various societies which make them or made them a good citizens in the society, because they are aware with inspired with a French Revolution. French Revolution is about the change of government at that time. Okay, so the change of government from the hands of a, a from the hands of a hierarchical kingdom or empire to a democratic people. So this made these intellectual class as a inspired movement, and they are also aware with certain the world class terminologies like liberty, equality, fraternity, sovereignty. All these are they learned from the French Revolution. A traditional structure of French society, which turned into a rationalistic society at that time. So this educated middle class in India, they were aware with all these things which are happened in the world at that time, and they want to they want to they want to reform Indian society also. Okay, so likewise they started their journey, and they started their uh, uh, reform accordingly. Okay, so the social religious reform movements in India were a part of 18th century and the 20th century India. During this time, one side India was suffering from a stagnating traditional culture society at very low ebb, while on the other hand, India possessed a still traditional society in the and creative excitement of modernizing and of emerging a new nation. The 19th century initiated this process of transformation in the religious, social, economic, political, and cultural spheres. The impact of a British, the impact of British Empire influenced administration, legislation, trade, network of communication, industrialization, and urbanization in India, affecting not only society as a whole, but also the traditional pattern of life. British scholars, educators, missionaries also impacted the cultural field. Okay, so yesterday, in our yesterday class, we already observed that how the missionaries created certain uh, awareness among Indians towards the Western education. Okay, so how
The lower classes attracted these policies of missionaries, not only with the religious structure and also with a social pattern which followed by the followed by the Christian missionaries. So the British scholars, educators, missionaries also impacted the cultural field. The reformers consciously reacted to the new situation and advocated deliberate changes in social and religious attitudes and customs. The reformers had a great impact on 19th century, but there were also other factors affecting change. The 19th century reform movement became closely conjoined to a political movement and consequently sought to influence political authority, administration, and legislation. The political movement eventually became an all India nationalist movement, whereas previously social reform was uh, inextricably interwoven with the religious motivation and improvement in the 19th century. The relationship of two fluctuated and sometimes secular and nationalistic motives were the decisive one. Among the most noteworthy reformers was Swaminarayan of Gujarat, the initiator of a sect bearing his name, and Mahatma Ramalingam of Tamil Nadu. Okay, so apart from these people, the pioneer or the father of Indian Renaissance, we call also a father is nothing but the Raja Ram Mohan Rai. Okay, before Raja Ram Mohan Rai, these people have started certain reform work before uh, uh, the entry of Raja Ram Mohan. The British administration and European literature brought a constellation of fresh ideas which constituted a challenge to the new intellectuals. Rationalism as the basis for ethical thinking, the idea of human progress and evolution, the possibility of scientifically engineering social change were all unfamiliar to traditional society. The Christian missionaries also had a strong influence. The 19th century reformers, starting with the Raja Ramohan Rai, acknowledged their indebtedness even though certain aspects of missionary activities were opposed. Initially, India has already produced a small social group, the English educated intelligentsia. Okay, the English educated intelligentsia is nothing but a middle class. Okay, so closely associated with British administration. The quickly realized the faults in the social religious characteristics of Indian society, and thus several ideas of reform first arose among them. At this stage, there was no concern for the general people or any desire to reform or transform the structure of society at large. Rather, the focus was on improving and reshaping their lives according to the new standards. Okay, so these are certain introduction to the religious reform movements which started in India. And for the emergence of these religious reform movements, there are several causes for this. And I will start with Raja Ramohan Rai with Brahma Samaj. But before going to Raja Ramohan Rai or Brahma Samaj, I will discuss with you a certain things regarding our academic calendar. Okay. So you already completed your first internal assessment, second SEM's first internal assessments already. I think it may be completed in February or March. And the balanced one is the second internal assessment and also assignment and also a seminar. Okay, so for the second semester, your second semester, we have to complete these three. One is second internal assessment exam. Next one is assignment. You have to submit assignments. And the third one is you have to conduct the seminar. Okay. So for this, the internal structure will completed and you will appear for your second semester external exams. Okay. So all these things should be complete within this 10 days of time.
So we have to please unmute yourself, your audios and videos, please. All of you unmute your video and audio. Are you listening my voice? Are you hearing my voice? Yadagiri, Abhinav, Praveen Kumar, Chinnanagaya, Srividya, Nagendra Babu, Ravali. Are you hearing my voice? Yes, sir. Okay, Yes, sir. right. Okay, right. So you have to complete the second internal assessment of your second semester and assignment and seminar. Okay. So for this, what we are going to do is, for second internal assessment, we will provide a question paper on WhatsApp group. Okay. So you have to write the answer on a separate sheet, and the answers what you write on a separate sheet, it will be take a photograph from your phone or anything, and the same has to send to the individual teacher. Okay. If myself send you a paper one, you have to answer the question paper and you have to send it to me. Okay, not for the other teacher. Okay, so you have to send it to me. It's my paper, you have to send to me. Okay, if Nageshwar sir paper is, you have to send the answer sheet to Nageshwar sir. Arshankar sirs, you have to send to Arshankar sirs. Okay, likewise, you have to send your answer sheet to a particular teacher. Okay, otherwise, you have any facility to make it Xerox or print, you can take it, the print, and you write the answers on the same sheet and you make it the same photograph and send it to the individual teacher through WhatsApp or email ID. Okay, so all of you please unmute yourself. Okay, so for assignment, you have to write any two long or essay questions. Questions in the sense you have to write the answers. Okay, so you have to write any two essay questions from each paper within the 4 or 5 papers. Okay, so within 4 or 5 pages, and the same you have to make it photograph and send it to the a particular teacher. Okay, so it should be at least the 5 papers. You select any two long questions or any two essay questions from each a paper, write it within the 5 pages. The same should be copied or photographed, and you have to send those to a particular teacher. Okay, that is the assignment. You have to write within the 5 pages, and the same 5 pages should be sent to a particular teacher. Okay, that is the assignment. And internal, you have to send the answer. You want to write the separately on a separate sheet, white paper. You put the numbers of the question and write the answer, and the same should be sent to the particular teacher. Okay, so these are the internal assessment and assignments are over. Next one is the seminar. So tell me, what is your convenient date to complete the seminar? Okay, anyone can speak. Whenever you are free, tell me the particular date so that we will conduct the seminar on that day through the Zoom only. Okay, so uh,
as usual, how we are on the class on a Zoom app, the same wise you have to present your presentation on the Zoom only. Okay, we'll give you 3 to 5 minutes time. Within the 3 to 5 minutes time, what you written, you have to read, or otherwise you have to explain. Okay, that is the seminar. Okay, you are well aware that with absent for the seminar is the option. Okay, no alternation, all alternative for the seminar. If you are absent for the seminar, you will be get the you will not be promote in the sense you have to again appear within the same semester. Okay, you are absent for the second semester, next you have to be present in the next semester. It means you are have to present with your juniors. Okay, so your promotion may be delayed, right? So without delaying, avoiding that delay, you have to present with your friends only. Okay, so the pattern of seminar is within the two parts. One is the written up and next one is the explanation. Okay, so written up, for the written up it is 15 marks. For the explanation it is the 10 marks, total 25 marks. Okay, so you have to write at least 7 pages of written up. Okay, you have to write at least 7 pages. Okay, the same should be present, otherwise you may explain. Okay, the choosing of the title of the seminar, it is depend on you, your choice. Okay, you can choose the title of the seminar from any 5 papers you have. Okay, so you can take the title from your 5 papers of the second semester only. Okay, so you have to write the selecting the title. You have to write at least up to the 7 pages, at least 6 to 7 pages. Okay, you have to write more than that, but it not be less than the 6 pages. Okay, so the same also, the written up also you send by the WhatsApp or mail. Okay, take the photograph and the same send to through the WhatsApp or mail. Okay, so just inform me whenever you are free or the convenient day to me now, so that I will fix the date and I will inform other teachers also. Abhinav, సార్ మీకు టైం చెప్పండి, అంటే ఏ టైం, అంటే ఏ రోజు మీరు ఫ్రీ ఉంటారు, మీరు సెమినార్ ఏ చేయగలరు? ఏ రోజైనా సరే సార్, మధ్యాహ్నం అయితే బెస్ట్ ఉంటుంది సార్. మధ్యాహ్నం అయితే బెస్ట్. మధ్యాహ్నం అయితే కష్టం, ఎందుకంటే ఈ అవర్స్ కాలేజ్ అవర్స్లోనైతేనే మాకు కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకే సార్, మీరే సెట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కాలేజీలో అయితే మాకు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం క్లారిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట, మేము రికార్డ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది సిస్టంలో. ఓకే, నో ప్రాబ్లం సార్, నాకు ఏ డేట్ అయినా ఏం కాదు. అదే మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పండి, మీకు ఏ డేట్ అంటే ఈ 1 వీక్ 10 డేస్లో మీకు కంప్లీట్ చేయాలి. మీరు ఒక డేట్ చెప్తే ఒక 2 డేస్లో చేయగలరా? మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పండి. శ్రీవిద్య, నాగేంద్ర బాబు, యాదగిరి, రవలి, డేట్ మీరు ఒక 2 డేస్లో సెమినార్ చేయగలరా? సెమినార్కే టైం ఇవ్వండి సార్. అదే చెప్తున్నా, అదే అడుగుతున్నా కదా, మీరు టైం నాకు ఒక రోజు చెప్తే, ఒకళ్ళు చెప్పండి, ఒక రోజు చెప్పండి, మిగతా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా దాన్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఈ రోజు డేటు ఈ రోజు ఆల్రెడీ 11. ఓకే, సో ఈ రోజు ఆల్రెడీ 11 కాబట్టి మీరు ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు, ఏ రోజు అనేది ఒకసారి చెప్పండి, దాన్ని బట్టి టైం ఫిక్స్. ఆ రోజు
జనరల్గా అయితే 11 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మార్నింగ్. సో మీ టైం చెప్పండి. ఓకే, సో 14th ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఉంది. ఇక 13th ఎట్లాగా మీకు గలవదు కాబట్టి మండే లేదా 17th చేస్తారా? ట్యూస్డే ఈజ్ ఓకే? ట్యూస్డే ఓకేనా? ట్యూస్డే ఏం లేదు కదా హాలిడే? హలో సార్, చెప్పండి. 17 పెట్టుకుందాం సార్. 17 ఓకేనా? ఓకే సార్, 16 or 17. రైట్. మిగతా వాళ్ళు ఓకేనా మీకు? 16 కానీ 17 కానీ ఏదో ఫిక్స్ చేయండి. రైట్, ఓకే సార్. సో ఇక నేనైతే 17th చేస్తున్నాను. 17th ఓకేనా అందరికి? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. 17. ఓకే, 17th 11 o'clock. 17th 11 o'clock మనం సెమినార్ స్టార్ట్ చేస్తాము. మీరందరూ రైట్ నప్తో రెడీగా ఉండండి. సో యాజ్ యూజువల్గా అంటే జనరల్గా ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మీకు ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో చేశారు కాబట్టి సేమ్ అదే ఇక్కడ చెప్పాల్సి ఉంటుంది, లేదా చదవచ్చు, ఎట్లయినా అది మీ ఇష్టం. ఓకే ఓకే సార్. అట్లనే క్వశ్చన్ పేపర్స్ మేము ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మేము ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ మీకు పోస్ట్ అంటే గ్రూప్లో పెడతాము. సో వాటికి ఆన్సర్ చేసి మీరు మాకు 13th లోపు పంపించేసేయండి. ఓకేనా? ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్, మీకు ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్ కూడా టైం ఇస్తున్నాం, ఇంటర్నల్ పేపర్స్ కూడా. సో మేము ఏమి 1 hour 2 hour ఏం టైం ఇట్లేదు, మీకు డేసే టైం ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మేము గ్రూప్స్లో పోస్ట్ చేస్తాము, వాటిని మాకు 13th లోపు సెండ్ చేయండి. మీరు కంపల్సరీ సెండ్ చేయాలి, ఎందుకంటే వాటిని మళ్ళీ మేము ప్రింట్ తీసి మేము మళ్ళీ అది చూపించాలి ప్రూఫ్ కాబట్టి మీరు అది కంపల్సరీ పోస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందా అంటే ఫోన్ లేకపోతే ఈమెయిల్ లేక చూసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా మార్గం చెప్దామని. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఉన్నారా ఫోన్ లేకుండా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా? అందరికి ఉన్నాయా ఫెసిలిటీస్? సార్ వెంకటమ్మ దగ్గర ఫోన్ లేదు, మొబైల్ లేదు. ఓకే, తను వేరే వాళ్ళ నెంబర్ నుంచి చేస్తా అని చెప్పింది మరి. అయితే ఒక పని చేయండి, వేరే వాళ్ళ నెంబర్ని ఏదైతే మన గ్రూప్ ఉంది కదా గ్రూప్లో యాడ్ చేయండి. ఓకే, ఓకే సార్. నా గ్రూప్ అయితే నా పేపర్స్ గ్రూప్లో నా గ్రూప్ కానీ లేదా వేరే టీచర్స్ గ్రూప్లో వాళ్ళ గ్రూప్లో యాడ్ చేయండి. సో దాని ద్వారా ఆమెకి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే చేరుతుంది. రైట్, సో దాన్నే యాజ్ యూజువల్గా ఆమె ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు ఎవరో ఒక ఫోన్లు తీసుకొని చేయమనండి. అట్లనే సెమినార్ కూడా సరే ఆమెకు అవకాశం ఇద్దాము. ఫస్ట్ ఆమె చెప్తున్నంటే ఆమెకి అవకాశం ఇద్దాము. సో 1/2 hour అట్లా ఎవరి ఫోన్ అన్న తీసుకొని చేసేసిందంటే నెక్స్ట్ మనం మిగతా వాళ్ళతో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎవరన్నా ముందు ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ ఫోన్తో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ముందు వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చేసి తర్వాత మీరు చెప్పొచ్చు అనమాట. సో అట్లా అన్న వేరే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకే, ఎవరికన్నా ఇబ్బంది ఉంటే దాన్ని బట్టి మనం షెడ్యూల్ చేంజ్ చేసుకుందాము. కాబట్టి ఎవరికన్నా ఇబ్బంది ఉంటే కొంచెం ముందుగానే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకే, ఏదైనా సొల్యూషన్ చెప్తాము అట్లని, ఎందుకంటే మరి ఆబ్సెంట్ అయ్యే ప్రయత్నం మాత్రం చేయకండి. ఓకే సార్. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ చేసింది మేము ఆల్రెడీ వాళ్ళకి రికార్డ్ చేసి మేము సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి కాలేజీకి. సో ఒక 1/2 hour 1 hour ఎవరైనా ఫోన్ తీసుకోమని చెప్పండి, ఫోన్ లేనటువంటి వాళ్ళు. సో వాళ్ళకు ముందు అవకాశం ఇచ్చేసి తర్వాత మిగతా వాళ్ళు చేద్దరు కానీ. సో ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉన్నా సరే ముందుగా కొంచెం ఇన్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పండి. ఓకే, రైట్. సో ఇక ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పోస్ట్ చేస్తాము. మిగతా టీచర్లు ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు మీకు. సో మీరు వాటిని 13th లోపు ఆన్సర్ చేసి పంపించండి. ఓకే, సో అసైన్మెంట్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు
ఒక్కొక్క పేపర్ నుంచి ఒక 2 ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏవైనా ఆన్సర్ చేసి వాటిని ఫోటో తీసి వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇండివిజువల్ టీచర్స్కి ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఏ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూప్ అంటే ఆ టీచర్లో పోస్ట్ చేయండి, టీచర్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, సెమినార్ ఈజ్ ఆన్ 17th. ఓకే, సో వీఆర్ స్టార్ట్ ద సెమినార్ ఆన్ 11th at 11 o'clock of 17th. ఓకే, అసైన్మెంట్ ఎప్పుడు సెండ్ చేస్తారు? అసైన్మెంట్ మీరు సెమినార్ లోపల మీరు సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే, సెమినార్ అటాక్ 17th ఉంది కదా, సో 17th లోపు మీరు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, లేకపోతే నేను క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తాను, ముగించేస్తాను. అట్లా ఏం డౌట్స్ లేవా? రైట్, ఒకవేళ ఏమైనా ఉన్నా కానీ మీరు వాట్సాప్ గ్రూపులలో మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, మేము రెస్పాండ్ అవుతాం. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను ఇక నా క్లాస్ క్లోజ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. వీలైతే మళ్ళా రేపు మళ్ళీ క్లాస్లో కలుద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అప్ మై క్లాస్ నౌ.